So, my friends, this situation on the Ukrainian front is hellish. Israel has initiated a ground operation in the Gaza Strip, and the North Korea is talking about us standing on the brink of World War III. After Israel, the conflict is expected to expand to other countries. Overall, with each passing day, this situation becomes more complex, but Putin won't notice any of this. Он умер, совершенно точно. Он скончался вечером, где-то без 29 вечера, в четверг, 26 октября. Бесповоротно, окончательно. Сейчас он находится в холодильной камере своей резиденции на Валдае. Унизительно, правда, но, наверное, заслуженно. If this is true or not, we'll find out shortly. But before we dive into it, I want to remind you not to forget to share this video on social media and watch it till the end. It greatly helps promote my channel. Thank you. Now let's start with the situation on the Ukrainian front, specifically in the Zaporizhia direction. According to official statements, the counteroffensive is still ongoing. The occupiers continue to hope to obstruct the advance of our forces to the south, so they are conducting offensive operations in the Vuhledar area. Despite their lack of progress and actual advancements, besides attacks, the Russians are not slowing down their defensive efforts. Today, they are creating new minefields with as many mines as possible. Therefore, advancing becomes increasingly challenging every day. These attacks from the flanks have allowed them to buy time and fortify numerous new positions, making it much harder for Ukrainian forces to move forward. So, we are currently waiting to see what decision the General Staff will make. Tactical battles are ongoing along the entire front line today, but there have been no changes in the past day. In the Vuhledar direction, the occupiers are attempting to push the front line as far away from Volnovakha as possible. They want to establish one of the primary hubs for shifting their equipment to the southern part of Ukraine. To achieve this, they are conducting assaults with the support of armored vehicles and artillery. The town of Vuhledar poses a significant challenge for them, as Ukrainian forces are defending it effectively. Thus, they've decided to bypass Vuhledar and expand their controlled territory to the east of the town. However, the front line remains unchanged over the past day, and battles continue. Attacks are also ongoing in the direction of Zolotaneva and Staromayorsk, with shelling persisting along the entire front line. The Russians still have an adequate supply of ammunition. In the Kherson direction, there is information about the advancements of our forces in the Oleshky area. However, there is no official confirmation yet, and the front line remains unchanged. So we are waiting to see how events unfold, but the occupiers continue their shelling. In the Avdiivka direction, the occupiers continue their efforts to launch assaults in three directions simultaneously. There are attacks on the outskirts of Avdiivka, accompanied by heavy shelling, as well as attempts to break through to the Stepove area. There is information that Ukrainian forces managed to push them out from some positions near the railway, although this is not yet confirmed on the maps, as first battles are ongoing and positions can change hands. Battles are also taking place on the approaches of Persists, accompanied by shelling of the village, but there have been no changes in the front line over the past day. Ukrainian forces are doing everything to prevent the encirclement of the city, and they have been successful so far, despite the intense pressure. Further to the south, in Mariinka, battles continue as well, and the occupiers are eager to capture Novomikhailivka to improve their tactical positions in that area. However, they haven't been successful, and the battles result in significant losses with no changes in the front line. In the Bakhmut direction, the occupiers are still attacking in the Andriivka area and conducting shelling, but
they are unable to make progress. Ukrainian forces repel all attacks, but unfortunately, they haven't yet advanced beyond the railway to achieve further success and encircle Bakhmut. This situation remains unchanged, and the battles continue. On the northern flank, the situation has stabilized for now, with reports of only Ivanivska shelling. Ukrainian forces describe the situation from their positions. Konstantia is already such a resort. I love Konstantia, but that's enough. From Klishchivka and Andriivka, we went to the landings behind the railway. The battles continue on the principle of we have advanced, they have advanced, and so we are fighting for squares, for landings, without concrete movement. Bakhmut. Our snipers are very effective at killing Russians in the windows, their observers are in the balance. I thank you for that, guys. In the Siversk direction, the occupiers continue shelling Siversk, Bilohorivka and Spirne, but there are no new offensive actions reported. The front line remains unchanged. In the Kremenna area, shelling persists, but it seems the occupiers are no longer planning major offensives, and the situation has stabilized. Ukrainian forces are maintaining their defensive positions. In the Svatove direction, the situation remains stable as well. The occupiers have ceased all attacks and shelling in this area. In the Kupiansk direction, it appears that Ukrainian forces have dealt a significant blow to the Russians. For the past 2 days, the Russians have been regrouping and preparing for new attacks, while shelling continues in the Andriivka and Ivanivka areas. The front line remains unchanged, and the occupiers continue to suffer significant losses, even from Ukrainian shelling across the entire front line. Now, I invite you to watch an excerpt from an interview with Dmitry Gordon and Russian professor Valery Solovyov, in which he discussed the death of Putin. Валерий Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий Ильич. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. У нас сегодня суббота, 28 октября. И буквально на днях вы огорошили весь мир заявлением, что Путин умер. Что заблокировали врачей его лечащих в комнате, где они с трупом его находятся. И что идут экстренные совещания силовиков и так далее. Скажите, пожалуйста, он умер или он жив? Он умер, совершенно точно. Он скончался вечером, где-то без 29 вечера, в четверг, 26 октября. Бесповоротно, окончательно. Сейчас он находится в холодильной камере своей резиденции на Валдае. Унизительно, правда, но, наверное, заслуженно. Никаких сомнений в его физической смерти не существует. Никаких абсолютно. Ни малейших. При каких обстоятельствах он умер, вам известно? Да, более или менее известно. Ну, начать придется с 2020 года. На рубеже 2019-2020 года у него была диагностирована тяжелая форма рака. Тяжелая и не поддающаяся длительной ремиссии. В феврале 2020 года ему сделали операцию израильские врачи. И тогда они определили горизонт его дожития в 1,5 года максимум. То есть где-то, повесно, до конца 20, получается, у нас 21, до начала 22 года. Они курировали лечение его, они занимались таргетной терапией, потому что больше ни одна страна не могла заниматься таргетной терапией. Ну, Кремль бы никуда больше не обратился, кроме как к Израилю. Причем, почему именно Израиль? Дело в том, что перед этим в Израиле был вылечен сын, младший сын Путина от рака. И лечение его тогда курировал непосредственно Нетаньяху, который тоже был тогда премьер-министром. Поэтому Путин доверял. А у Путина есть сын, да? Да, у него от Алины Кабаевой 3 детей, 2 из них мальчики, насколько я знаю. То, что 3 детей, это совершенно точно. Она и является, собственно, его женой, ну, не венчанной. Хотя, может быть, и венчанной, но не расписанной, вот скажем так. Они курировали его лечение, с помощью таргетной терапии им удалось отодвинуть горизонт. То есть он дожил до 23 года, но весной 23 года, в марте, эти самые врачи ему сказали, что все, возможности медицины исчерпаны, дальше все в руце Божией.
Было ли так на самом деле или не так, никто не знает, потому что в этот момент израильское руководство было крайне недовольно шашнями России с Ираном, тем, что Россия пообещала помочь Ирану в создании ряда критически важных технологий. Так или иначе, с весны они прекратили его лечить, и началось неминуемое ухудшение его здоровья, которое раньше удавалось задерживать. В начале лета мне сказали, что прогноз по его дожитию, горизонт не выходит за пределы этого года. А на рубеже августа-сентября мне сообщили, что он не переживет осень, это абсолютно точно. В конце сентября мне сказали, что горизонт приблизился и что он не переживет октябрь. Я несколько раз публично говорил о том, что Путин не переживет осень. Тому есть немало подтверждений в моих видеороликах. Не публично, в узком кругу я говорил, и тому тоже есть свидетели, что он не переживет октябрь. Так это и случилось. 26 октября он скончался. Перед этим за несколько дней он пережил сердечный приступ. Точнее, у него сердце отказало. После этого он находился практически постоянно, возможно, и постоянно уже в палате интенсивной терапии, в реанимации. And that's all from me. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and of course, click the notification bell to stay updated on all the latest news. Thank you for watching, and see you next time. Bye bye.